obadde ekibichenjoge agenda ku internet lodges katigoloza muno bo mukatanga ziwoteri okubeereyo okwetaayo okwonoona obumanyi obudde mu bintu ebitayamba semina n'ebira bakugamba ku budget ya 70 trillion 7.2 trillion 3.7 zigenda ku bya misala na kwejjala kati bana Uganda service delivery ne bajja allocatingira trillion 18 zokka tosobola kusuubira service delivery kati neza 18 kitone nnyo ayina zo muzibba migunju bazibba abaana bamwe tata bamwe babbi so tubagamba ti abantu ono obubbi odobedde era ababbi mukyala oli betika yagenda n'agamba lifestyle audit ya civil servants ate president yenyina agamba baleke president yakisana kyo kisusse akendeeze timu yagimalamu amaanyi kati wadde omuntu omulimu atakwata ababbi ate abakutte nti ate bati tugamba sente zaffe tukuzula nti wazibye zize immediately. Okay. Webalire ddala katondo nnyo nga ngeno kumuzamu bamafiya abogeddwako mu Kampala nti beba sponsoringa n'abakulembeze bw'omu kwabo abateekeddwamu sente okuba bamafiya. Ekyo si kituufu eyo njogera y'abaalimwa wano buli atalina kyakola alowooza waliwo sponsoring omulala. Me recently nina farms ebyokulima eyo bangamba genosale yampase simumanyi namumanyi era nenkuba disclaimer nti jjajja muto genosale abaana bote bajja kunona farms anti zo sikumanyira ndaga kulaba biwulirwa nonsense buli yalemwa abantu bagamba banenga temanyi bulungi buli mu ggwanga lyamu temanyi nti government yamuwadde ebintu biri bubi ebimu byetaaga okutereza ne si buli kimu kiri bubi. Government yamwe ina district nga budget ezaayita bateekayo tract zabwere mugende muzipangise mulime egwa ensi yamwe gimu ekyokubi banayuganda mukimanyi nti aboogera Oluganda lukoma wano Kampala na mu Uganda people don't know nti district waliwo outside Kampala ebyadda mulabo bulungi obuli mu ggwanga lyamwe. Ebyogerwa nti oli funded okujja okuyuzayiza opposition mu Kampala ebadde ekutte ekitole bituufu. Ekisooka tewali opposition those are kazanyirizi be baliwo they are not serious kuba nabo bennyini abo n'abo opposition bakazanyirizi reason being bw'otunulira ebiyisiddwa byonna ebyekijegajega babadde part of it ekirala tebalina alternative ebyadda opposition tekitegeeza kayanya buli kintu okuwakanya opposition kitegeeza kukuba torch no alternative. Nino male budget ngeno bogiraba yekijege eno ba walking out tebamanyi kyakwogera tebasoma babalimba ne bajja ne babalimba mu ngadde no public. Ekyokubiri toyinza tugante ga service delivery ntusobola tekisana government kuba government yekola parliament n'abannabyafuzi parliament n'abannabyafuzi bange bannainti ewaffe ekintu bali tugamba ekiti mu allocation ya budget tibane ebyobulamu tulete national insurance policy kuba national insurance policy companies oteekayo emitwalo 10 buli muntu nomanya nti omwaka nti ne bill ne ba millions 7 bakujjanjaba amanegati bakimanyi nabi wano onale basajja balaba ngakyogerako n'ensomeseza ekintu kino abantu bakiraba londo omukulembeze atambuddeko amanyi ebyaddala ensi erina kubeera nti bano bemina bonna bajoka abo opposition bajoka big jokers and complete jokers yes omwa EPU sebo mutezi nabe naale mu benyini oli bajoka abo opposition so opposition yokka akitereze nabe naale mu benyini bamanyi bulungi buli mu ggwanga lyabwe. I want to say it clear nti ebyaddala mwe nabe naale temumanyira bulungi buli mu ggwanga lino ne government yammwe musabiriza busabiriza ne mutesa katubulire lwaki muli bajoka muzanyira ku banna Kampala. Mukulu wange njagala nkubulire baba wange Luzzi engeri gyaludde okubamuko mu Uganda ayina ebintu byatamanyiimuko. Ensi yaffe eno amazima ddala tufugibwa ku mudumu gwa mmundu yadde amateeka tugakola era tugendagenda tugakole naye galina gye galina osookera bateekanaagasayininga buli tteeka njaga kiddamu kamalirize ekitibwa ababba eddagala bakibakongo kinziriremu nti ba opposition ba government etteeka ligenda okufuluma lisookera wa president okulisayiningako lisookera mu parliament ne baliteesaako then ligenda wa president judicial okulisayiningako okukakasa nti ligenda kukola kinga etteeka lyekisiyaga era yalisayiningako okuba nga likola ki likolebwa mu ggwanga. Njagala mbalage nti bannayuganda bannange mbutufugibwa ku mudumu wa mmundu obubbi bw'eddagala emudumu kubanga onagambye nti aba opposition mu Uganda ne bannayuganda okutwaliza example y'emmwanyi etteeka ly'emmwanyi njagala ogere kubba eddagala mwawulya audio eyafuluma
era ngegabane abo tembakiza funa numbers waliwo amateeka agabatasobola kukkiriza kuyitawo tukitwale mbu eggwanga lyaffe twawambibwa era twagala tulabe nga butya wetutuuka mu nkyukakyuka ne bwe tunaateesa tutya byenkanidde awo nze era omulundi gwange guno eno nga bwe tulinda okubanga mukama atuleetera enkyukakyuka era nsaba mukulu wange ow'enkyukakyuka munnange ow'ekitiibwa secretary general mpa tuleke tulwanire waneeno mukanaka lubongo yeyatidde debate atuleke mukana akafo nti wanaleeta enkyukakyuka n'akwata mutabani waffe oba mukulu waffe n'amugja entebe emagere n'amutwala mu ntebe entebe tugenda muwa ogufo semafo ng'ogwa prime minister ng'ogwa vice president naye andeke wano ate ekifo kinene ekya Kampala Central lubongo yomwagaliza kifo ki ekya prime minister kuba enkyukakyuka yegenda kujja tugenda kalonda protest vote tugenda kabala tugenda kakuuma ate tugenda na kabanja kati njagala tumulekeeyo waggulu kuba tugenda kuleeta enkyukakyuka bwe tutaleeta enkyukakyuka mu bannayuganda bonna tufugibwa mundu amateeka tetunagakola nga waliwo amateeka gabagala galeme kuyitawo tegagenda kuyitawo webali nnyo balire ddala nakwera Fiona tulina challenges mu parliament gye mwagala okugenda challenges ezimu ku ezo parliament egiddwayo ng'ekiriro kya ssente buli agendayo agenda kulya nsuubire nti naawe ogenda kulya Thank you so much. I think some things really ought to be clear. Kufena abagala okulembera eggwanga lino eno tulina addressing challenges as tukiriza challenges ziriwo nezirina okubeera addressed. So nze nga tusanagenda ne kwekyo njagala kusooka nga mpeemu supplementing oba mpawulemu omukulu Luzzi waneeno waliwo ensonga gyaze nga yogerako nnyo ensonga ya budget y'eggwanga ensonga y'eggwanga ya budget. So I think if you check properly your travel, that's a good thing. In all well-established democracies, ensonga ya budget, we have the best budget structure. Budget structure tulina esingayo. So tulina segments bbiri nga bwayogeddeko. Tulina segment ya recurrent expenditure ne development. There is not anywhere in any country, even well-established democracies, where the development expenditure is more than the recurrent expenditure, unless we clearly don't understand recurrent structure expenditure. Recurrent expenditure, the expenditures government zesasanya ku misala ku sustaining the ministries nebirala byonna ebigenderako. So yetwala the biggest percentage. Actually, when you look at right now, njagala tunulire facilities eziriko. Like for example, Mulago Hospital, it's understaffed. It's at 35% of the capacity beyetagisa. So kitegeeza ki nti n'abakozi abalimu tebalina n'emisaala egimala. You understand? Nti first of all tulina ne challenge eriwo mu masomero. These teachers are underpaid. That's why you have the worst quality of education in this country. So if you're saying that development expenditure kubeera nyingi nga yetu actually human resource eriwo nga yesingayo obubi, then you're actually misleading the country. You understand? So if you look at good thing into the minerals, you understand resources and minerals ezisinga ezikwata, because when you look at our budget, minerals and resources between now and then tibiri on the budget. So it only bases on the domestic whatever revenue we get. So meaning your revenue singa avamu revenue value quite onto the infrastructure. So we cannot only focus on developing infrastructure when we actually don't have even the capacity to run these infrastructures. So we need to address that. Do we have the resource and the capacity to run these infrastructures that we are so much running to develop? I'll give you an example. We are so much struggling to develop things. I'll give you an example. A simple very one. Tuine bitala waneno. Tuine bitala pedestrian crossing. Abasinga mubirabyeko abaliko akafananyiko omuntu you wait and cross. I can tell you the truth. There is not any Ugandan who even understands what that means. Naye webiri tukitaddeko wekiri naye wala buli omu atabana okola ki okrossinga okuyitawo naye nga tamanyi nti alina okulinda akafaananyi kali red akomuntu kakutuke green akoleki atambule. So we are so much struggling to be on the level of other nations, but at the same time we don't have the capacity to sustain these infrastructures already sitting in place. So that's why, Mr. Luzzi, you clearly have to understand that the recurrent structure, expenditure, has to be greater than the
involvement in structure, unless you're talking about like countries that's really involved. Of course, UAE, which depend on the oil and whatever. So yeah, and of course, when it comes to the question, Jumbo is young parliament. Parliament to go Mwegali, people have debated about things, but also the thing we need to address. I'll go back to him. And I will reference the issue that is happening in Sudan right now. The issue that is happening now in Sudan is because the two presidents that are fighting, they fought the former president and took over power. And then they agreed that we shall give over power after 5 years to civilians. So the power has never been given. You clearly have to understand that. So we have control and we have capture of power. That's one thing that we clearly have to understand. It's not until that has been restrained and taken back to people, we clearly have so many challenges. That's why you have bills coming into the parliament and they're interjected by the military. We clearly understand what the role of military and police is when it comes to the issues of the country. So there has to be power back to the people and power back to the constitution, which clearly is not there. And then Simbayo, I'll tell you, the issues of this country are clearly the issues of democracy. We have clearly refused to understand what democracy means. I can clearly tell you there will be no development without democracy. But I can tell you, tekuli kwa democracy in the state model. Buli country, buli nation yone ekuze. A structuring the democracy taking into the challenges of Bayina. Okay. Yes. So we need to redefine. So we cannot be having 100 political parties, 1,000 members of parliaments discussing on only how to have a toilet in place. That's the issue of having democracy. So we need to address the things to make sure that we progress as a nation. Mr. Luzzi, Parliament engaged from Mr. Chino, Yoraga. Osubiro yinza kukolawo ki ekyenjawulo ekiyinza ogitereeza n'okulongoosa erinnya lyayo. Thank you. Saying unless you don't get offended, if I may ask you, how old are you, my sister? You're too young to know certain things. That's why you say leadership in Uganda requires serious people that are experienced. But in Uganda, you're so theoretical. You talk about something and you write good papers, but practically you're not on ground. I am telling you, many Ugandans, mu budgeting ebyadda toyinza suubira service delivery ng'ate abatwala ssente abakozi bangi okusinga ebinokole bino tiimu nnene nnyo eri in dormant. I'm telling you, Ababaka parliament being 500 something, comparing ne Canada erina 2.2 trillion and above GDP, erina only 300 something MPs. Uganda erina 500, the poorest country almost, erina 553 billion shillings, US dollars I mean. You find that is nonsense. Tekitegerekeka. Akasajja akaavu ate keegaggasa ennyonyo. Expenses oganti recurrent expense you know kusinga is just wastage. Tulina okusala abakozi ba government abasinga obungi tebeetagisa. Nosanga RDC nosanga so parliament gye tugenda tugamba kyekira tukola overhaul. Tewali nsonga lwaki twetaaga woman district MP oba district woman MP. Bwakikirira bakyala tumanyi ebyabakyala ffenna. Basajja basinga bafumbu skati juu n'ebirala. Tuyinza tugamba ina special interest ogenda later. So we need to cut the parliament size. So topaka nyo neme kuvala nga paka. Mansubira mpado bisanju giringa ledi. Ngende maso. Ndabu ngira netya. Tanko kugira nga ledi. Chendeeza abakyala tewali nsonga ya district man MP. Ekisoka district nene nnyo. Omukyala yekakati omwana ngono omuto. Omwa district namba mukyalo ono asobola okuyita omwana. Ebyaddala kati for example wakiso gijje kakiri nogitwala Entebbe nogitwala Ekira paka Luweero. Bwaba kuba bande zisinde agenda zijja. Era dilo bali balese baga bafanda nga bajjawa. Olaba tosobola kufundinga small businesses ate binani funda. I have never seen any politician nga bamufundinga. Wano baba manya ate goteekamu. Buli jana agenda ondese otya ompadde ki. Mbagamba district nene nnyo. Buli mukyala buli district erina omukyala. Almost we tugisalako tuba reducing half. Special interest groups abalema tweta kunyola mumwa kujja bakuteke mukatiba kuzinge mukagaali bakwete mu parliament gochikirira balema fitu zala balema tiri mulema azala mulema tusale expenses za government zino sente zona sister zideri muchi mu development expenditure abakozi ba government bafuna exorbitant unrealistic privileges when kusomera list ya allowances za Ababaka parliament including opposition with bafuna you get off your clothes and run away from here. It's a shame. So we are saying to be salary even by 80%, to be 60% development expenditure to jongere. Olono sele zigene mu bintu ebikola ki? Ebi namba banda Uganda. And those are realistic solutions. Equally tugamba permanent and pensionable syndrome mu bakozi ba government bonna buli aliwo yenna ali comfortable. Teri amukwatako.
teri amcheckinga yakimala tugamba tulete contract ya myaka ejeje renewing upon appraisals upon performance tugamba fewe tujjanga munoze ngomba kwa parliament obusobozi nebyenkozeeko bimala okuntestinga abaana abasinga bantu bakulangako tukubuza turnover age tagimanyi kikulaga nti abasinga they are opportunists bazze kwogera bogezi it's not a show politics kyekisera munda abantu abali serious abakozeeko abasaanidde nga beboogera either omulonda akolera ekyo kyewali yagadde oba oleme kumulonda musigale nga muli mu kavuyo ate ensonga y'okwegabira ssente mu parliament ewulira nti guli bamuwadde akasiimo kabukadde 5 bina bwezityo kati bannayuganda balina akajjanji okubuukira ku buli kintu ebintu ebibi batamanyi mubireke ebintu ebibi bibeera mu mateeka akasiimo ngaako kyabeera nkali mu mateeka ekisinomo naye tugambe yaddala era evaluation nga tekalinakolebwa tukatunulemu nti oba olyawo nga kangi nnyo tukasale kasobola obeerawo naye nga kasaamusaamu okitegeera akola asiimibwa waba alina kyakoze ki position yo nabamu balina beezinsaalwa kati abamu bagunukkiriza baloota ngeri ebitaano eyali bitute nonsense lwaki twajja n'obikola mulekerawo olugezigezi okubukira ku buli nsonga Sebo Yes. ensonga ya parliament eno Kakati ensonga ya parliament kikulu nnyo. I want to thank my elder brother Honorable Luzzi for being a wonderful person, such an intelligent man. Naye ebintu ebimu oluusi abyogera neneewuunya nti Honorable Luzzi byayogera abitegeera ayogera for entertainment or for show. Kubanga Honorable Luzzi wajja wano n'agamba nze nga gwe basibidde ku bantu be olw'ebyobufuzi nga naawe kimanyi ndowooza wabadde naffe ofiisi Katonga press conference gye twabadde nayo nga tugula wiiki eno olwa mukama waffe yakwatibwa e Nairobi muyima waffe ow'ekibiina kyaffe ne bannaffe abalala ab'ebibiina ebirala basibibbwa gwe nojja n'ogamba nti wano aba president nga alina kyayagala ajja mu parliament wenna challenge n'abe NRM saagala olowooze bakulonda ng'oliwo NRM obeera mujega n'otuka okulonda ekintu nga tokimanyi okuba mu ngalo oyo osanga okyamuukirira n'otuka okukugulirira mbu ngambye embu temumanyi ngambye embu oba bagulirira wadde oliwo NRM teesa ebintu ebigenda okugasa eggwanga lina abaana bo baleme okubeera affected n'ebigambo ebyo bagamba nze nsaanidde zisigenda kwogera byagala kuwulira wabula ebyennyini bye tulina okukola eggwanga laffe ligende mu maaso Ssaabasajja Kabaka awangaali tweyanze nnyo tweyanzeege bakulu abo bonna nga bwebawulidde baagala ekifo kya Kampala Central gwe munnakampala gw'osalawo ani gw'ogenda naye kusinziira ku birowoozo byabwe ne manifesto zaabwe nga bwe ziyimiridde nze Kagogo Efrogensi Peterson atakumira mpeera abakuume katugende ebyemizannyo Samula Bernard Musinguzi yatuuse dda tumuliddeko eddakiika 5 ne yatusaasire debate ebadde efuuse ensonga tujja kuddingana olw'omukago olujja tusuubira ajja kuba ne debate endala ate n'abakulembeze abalala Katonda abakuume Ambuliraawo. Yes, by the way njagala